Con ơi, nói lạnh quá à. Đã non. She felt like she lost a huge part of her life because she lost all the records and she doesn't contact with anyone, any of her children. Xin chào cả nhà. Hôm nay là Chủ nhật. Hôm nay là các bạn có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày cuối cùng nội mình sẽ uống ở đây đúng không? Last day. Nhưng mà bây giờ nội mình chưa biết hôm nay là ngày cuối á, cho nên mình sẽ nói cho bà nội mình. Nội ơi, có tin vui. Hôm nay là ngày cuối nội ơi. Thì fan đừng cô nói nha cả nhà. Cảm ơn. 할머니. 할머니. 병원에 있느라 힘들죠? 병원에 있느라 힘들어. 근데 할머니 혹시 아세요? 내일 퇴원한대. 아이고, 좋으시겠다, 할머니. 좋아요? 병원 게 뭐 좋아. 태어나니까 좋으셔요? 아유. 집에 갈 할머니. 오래 있었어? 벌써 오래 있었어. 말씀하실 거 없어요? 말씀하실 거. 너무 감지덕지하다. 감지덕지? 병원이 내 덕이요. 애기덕이야. 할머니. 왔다 갔다 혼났어. 할머니 이제 집에 가면은 건강 관리 잘 해야 돼. 식사도 많이 잡수고, 알았죠? 네. 집에 가면은 우리 새 집도 한번 보러 가고. 알았죠? 집에 가시면 다 한 집에서 다. Hôm nay là ngày cuối cùng của mình và bà nội ở Tây Bông Biển á, cho nên mình cũng vui. Lúc trước là vui lắm, nhưng mà bây giờ không có vui nhiều, tại vì trong phóng văn biến của nội có hai người phụ nữ, bà grandma. Hai người đó, hai bà đó giúp mình chăm sóc nội rất nhiều. Hai bà đó là giống như chuyên nghiệp vẽ chăm sóc người bị bệnh ở tại bang biển này. Cho nên trước khi mình về nhà với nội, mình rất muốn làm kỷ niệm với hốt. Bà ơi, ngày mai con và nuôi con sẽ về nhà. Trước đó con muốn quay video với nội, với bà, tại bà giúp con rất nhiều, cho nên con cũng muốn do bà sao đây có được không, có quay phim được không? Nhưng mà bà đó nói là con ơi, bà cảm ơn con, nhưng mà cũng được, bà không muốn đâu. Cho nên weird không? Có kỳ cú không? Tại sao ta? Tại sao bà không muốn quay video với con? Đây là kỷ niệm. Có kỳ không? Nhưng mà bà đó nói cho mình là I don't want to leave any record of my life in this world. She said, when I die, I just want to disappear. I don't want anyone to remember me. I don't want anyone to think about me and feel sad after I die. So I feel like she has some story
and I feel like she also wanted to tell me about her life. So I kept asking, like, what is it? What's the reason you feel like that? And then she told me, like, before, old time, long time ago, she also had a family, happy family. And suddenly, one day, because of accident, her husband died. When their children, 3 of them, she had 3 children, and when three of her children were still young, and her husband died. At that time, of course, at that time she was young, so she took a lot of pictures with her husband and her kid. By the time her husband got accident, they need her husband picture to pray, right? So at the time, she sent all the pictures she took with her husband and children to the studio to pick a good one and make a frame. Make a frame with pictures so they can pray on the funeral. But that studio somehow lost all those pictures, originals. At the time, didn't have like digital, didn't have anything like information based. At the time, like everything was analog. They have films, they have pictures. If you lose film, then you lose it all. So by that time, the studio lost the film, which means lost all her memories, all her records. But luckily, at the time, she had a painting, tourist spot. Have some people who draw for you, who draw your portrait. Luckily, she had the portrait, and she put the portrait in the frame, and she prayed. But at the time, she felt really hard. She felt like she lost a huge part of her life because she lost all the records. And she said after her husband died, her life becomes really tough. She had 3 children and don't have husband. And at that time, she was a housewife. She didn't have any career, any professionality, so she needed to get a job. And she worked really, really hard to grow their children. After the children grow up, she gave her children a hard life. So after her children become adult, she cut off the connect with her children. So she now lives alone in a small room, and she doesn't contact with anyone, any of her children. And she had that kind of story, so she feels like she doesn't want to leave any record of her in life. She doesn't want anyone to remember her. She's saying, I live like this and I die. So I say with her, but how about if there is someone who wants to remember you, Tisa? And she said it's up to him or her. But I don't want anyone to remember me. That's it. If you want to thank me, just buy a cup of coffee. That's it. This grandma has different situation from the another grandma took care of my grandma before, because this grandma I feel really close with her because when grandma stayed in the hospital, when grandma had surgery on here, small surgery, operation here, at the night, on the night she had operation, she bleed. The blood come out here. Blood keep coming. A lot of blood. 2 giờ sáng nói mình gọi mình là con ơi, nói lạnh quá à. Cho nên mình suy nghĩ là cái gì
Cái gì rồi đã luôn. Con sẽ tắt máy lần nha. Tắt máy lần. Và thế nổi để kiểm tra, để check. Và thấy nhiều máu. Trời ơi, quá trời luôn này. Mà lúc đó mình suy nghĩ là bọn nó sẽ chết. Tại vì có nhiều máu. Lúc đó mình không biết làm sao chăm sóc nổi được. Lúc đó bà đó giúp mình rất là nhiều. Tại vì bà đó là nhiều chuyên nghiệp rồi. Cô y tá thay đổi áo của nổi và sheet the fabric on the fabric we use to cover the bed. She changed everything and she take care of me really well, and I feel really thankful for her. So that's why I wanted to ask her some questions and make memory with her, but she also has her story, so we couldn't. Everybody have story ha. Cho nên hôm nay là ngày cuối cùng. Phải vui nhiều, nhưng mà sau khi nghe nói chuyện chuyện gì chuyện gia story, after listening to their story I feel like for them.